Salam TV koli kulikayo mukumuulamu oli ku program obulamu bwa KADAAMA twogera ku new trends ezikyaseewo oba emiwaatwa emipya egikyaseewo okukusa abantu gy'obadde omanyi ne gy'obadde tomanyi. Luli obadde ojjukira amagamba alina Kenya nyinawo akapya nyinawo akakola ki akagenda mwala tunoogera kati byakyuseemu emikutu gimigatta abantu gifuuse emikutu gimugatta abantu bascammers kwe bayita. Julian wadde okyatugamba that's where they go. Yeah. They send links. Ekyo kyo mukyegendereze kyekira kyebakozesa. Kakati recently nabadde mpuliriza omuko akulira anti-pornography committee. Okay. Something. Yabadde ayogera on one of the media houses n'agamba nti UCC recently yaggalawo about 300 apps. 300 apps. Yes, yeah. For scams or something like that. So bakozesa bintu bingi naye challenge gyabadde facing nti newankubadde baziggalawo still baggulawo endala. Yes, baggulawo. So bakozesa balabye, you know, as technology improves era kubeerako n'emikutu nayo egibeera more improved. Kati bakozesa especially online kubanga kati ne bwolaba prostitution for example. Yes. In Uganda abantu tebakyali ku street nnyo. They are not. No. They are now using social media. Yes. Kati social media kati bakikola in such a way that it is even very disguised, you know. Yeah, so there are those various ways. Naye nze kyentya nnyo okusinga is basically using your information for bachita sextortion or bachita. Sextortion is to bayinza okukwata information yo katugambe they have hacked into your privacy settings nebakugatta n'omuntu ate nga tobadde naye nebakugatta kati nebakugamba nti no, if you do not give us this ransom tugenda kureleasinga, you know, the videos, yes, the nudes, the videos. Whether it is even true or not, naye that puts you in such a dilemma. True. You know, so bakozesa bintu bingi naye bwenjogera ku katugambe kati bano abali e Cambodia sawa zino, they go through a lot of torture. Omanyi babateeka in such a state where you are forced to do financial fraud. You're forced to katinga bawala. Of course, there's that sex exploitation aspect. Yeah. Then they force you to abort. Bwoba tokoze emirimu jawe, they deprive you of food. Recently, nabadde nsoma UN report about that online scamming exploitation. Nga bagamba nti no bwobanga bakuwa target ne bagamba nti no olunaku oyina okukola $9,500 per day. How you hack in the financial system and you get it, they know. What? Now, if you do not, bakuteka ku punishment je bayita water prison. Water prison, bakuteka mu mazzi, bakunyika mu mazzi for hours as a punishment. Oba kati bakwata gwe ne bakugamba otocharinge munno omuyigirize compliance. You know, so bali mukuyita mubinji. There are those whom they have attempted to rescue nayenga the rescue mission has aborted. Katoyo ye awona bwe babanga tebamuse. So far Ugandans tulina yabana bameka. Ugandans the ones that we know are about 700 naye bagamba ntino era babasuka nemwabo. That is Cambodia only. Just Cambodia. Then Thailand only. Thailand tetunamanya nabo tetunamanya. How do these people go there?
online scamming kubanga kati omanyi twali tulowooza nti no human trafficking yaba abatasoma naye human trafficking ya buli omu bwolaba abagenze mu ensi bwezityo bakolako basawo bakola IT they are well educated kubanga wa Cambodia akwagaza ki ate not educated no amina no olaba bwetula movies zino fetolowooza nti no bya movie gyebiri ebyaddala kubanga bwolaba scam compounds za abantu abo abe Cambodia ba traffickers they are heavily guarded olaba omuntu ayina ekisenge kiriko ne this electric fence barbed wire those high fences baina security tight 24 you know and surveillance CCTV cameras so for fetoza bya movie jebiri si bya movie it is real so kakati bolaba escape route it is close to impossible you see so abana bayita mu bintu bingi eyo chokanga ate eno bakugamba ogenda kukola mu hotel ogenda kukola mu maybe ku airport ogenda kukola maybe mu restaurant bwotuuka eyo it's a different story ate bwe bakuwa assignment notagituukiriza bakugamba the other punishment is they can take you to another scam compound which has harsher conditions you see so just to give you a glimpse of what our children are going through it's terrible so chovola batwa tuli mu raising to we are amplifying our voice to Ngeri how are we able to bring back our children recently government came up negamba by rescuing some yes and then they were brought back here naye nga banika compared to abachaliyo what that is the other question so bali mu 10 plus yes banji atenga abo bebamanyikiddwako you get that is that's why I was saying that one of the loopholes we have especially mu space eno is under reporting ntino abo betumanyiko obuli abo bebavaayo nebe kubira endulu katolo abatasobola aba abalwadde okiraba twali sometime last year twali twagala kukola ekikwekweto kyokuzza abaana okuva India naye waliwo betwasobola okuregisteringa ku fenge ebitongole byetwakwatagana nabyo ntino tusobola okurescuinga twasobola oku successfully get about 400 naye abalala ne bakugamba kakati nze nkomewo nkoleki siina wakutandikira nze kanjira nguma nsigalire surviving abalala bazaala dda abalala nga tebalaba wokutandikira they escaped from their homes to go and whatever so kati ngola ate nga balina abaana kakati twogera ku bantu betumanyiko katolwabo betutasobola okumanyako olwekitira nero omuti wayabuuza nagamba will human trafficking end two who is this person who is trafficking human trafficking sichiwa ntino it can end ekisookera ddala ntino even right from the beginning kati kankugeze ffe abasoma Bible human trafficking yatandika dda okuva mu kitabo kye bayita Genesis ntino twalina omukyala gwe bayita Hagai bamu trafficking so human trafficking has been in existence before even we were born so I don't know whether the question of ending it is close to impossible to answer naye kyemmanyi ntino tusobola ogikombatinga we can reduce it we can combat it chovola batutaddeko emitendera eyokumakinga sure nti we are able to prevent ntino trafficker bwabaze ku side eno naffe tujjayo netumuziiza oba netudistractinga
emirimu gye. So far what have you done? So far tukola community awareness. Just community awareness. Not just community. People don't listen. Olaba, it's not more so much about, yes, there is also not listening. Naye fe tugamba nti no katukuwe information wana asala okukola decision. Yes. Ekizibu kiri nti omuntu aba trafficked nga tamanyi. So katukuwe information kiringanga abantu there has been a message of HIV. Naye ekyo kikyaganya abantu okuyingira mu mitwe gyabwe that there is this and this. That there is this. Has it prevented them from using condoms? No. Has the HIV reduced? You see. No. So, but at least to ina information. Ntino bobanga, if you are going to have, for example, an extra affair, you are exposing yourself. True. You get, yes. So what we do is we make sure that there is awareness and education. That is number one. Number two, to make sure our victims, what strategies are in place. Ntino basobolo okuja bayite mu rehabilitation and fekatinga CSOs tusobolo okuba supporting to prevent re-trafficking. Using them to come and narrate their stories. Not necessarily arresting the stories, rather narrate the stories, but more of rehabilitating ntino oyo survivor asobola okudda mu state gye yalimu nga tanabagenda naye nga tumuwadde some kind of financial support atandike ku business so that they avoid being re-trafficked. I can give you an example. Nti waliwo oyo survivor eyagenda omwala ye yagenda nga yagala kukola ki yagenda wabweru kukola lwaki kubanga yava wano, she's a single mother, aina abaana basoma, aina mouth to feed naye nga talina mulimu kati nagenda netusobola okumuza kati bwe tumuza tumurehabilitating in case baba ayagala katugambe medical attention netusooka tukola first things first kubanga tosobola era kukola business ng'oli mulwadde. No, you can't. Yeah. So bwe tumala then tugamba wali okola ki nga tonnagenda wali oyina saloon what happened netumugamba what business would you want? Right. Kati netumuha that financial support. We call it a startup kit. Kubanga olaba needs z'abantu tosobola zimalayo. Ate ng'ogyeko naye generally all of us are also struggling. So katukozesa ekyo ekiriwo osobole okurecoveringa your life, you know, and then move on. So tuwawereza like let me say like a startup business ntino basobole okwezaako to avoid being okufuna nekirozo ekigamba ndowooza ekyengenda okukola likanzireyo kubanga we have had those instances where someone aze mulwadde muyi omujjanjabye naye n'agamba kakati business gyompadde temaze kanzireyo. Right now there is waliwo eyagenda yakomyewo katali was yadda rescuing era n'atayiga era n'addayo kati wenjogerera akyatidde n'okujja ku office kubanga akimanyi. So for how many survivors do you have? Salvation Army. Nga Salvation Army eno project yatandika 2020. Okay. Kati directly twaka rescuing about 100 directly. Okay. Why am I saying 100? Because it's a small number. But these are adults or even children? No, they are adults and they are women. I think women and just 2 men, 2 boys, if you like. So the reason why it is low, it is because we do not directly do
protection kubanga kati abo the survivors are under the pillar of protection to emphasizing prevention. That's where nga Salvation Army wetuli naye bwoba okola prevention era tosobola kwewala abantu webatyo ate togamba nze maze okuwa information kati kankuleke so kyetukola era tubaleeta ne tuba rehabilitatinga be tutasobola tukola referral system. Tunulyanyo bana be rescuing some are boys ababadde mu scamming system. There are no fears until we bajja one. They're going to use the same technology to do the same job within Uganda. Era chovola bantino. How do you fight that? Chovola bwe babanga bazze. Waliwo ebitongole those that have been able to receive them, rehabilitate them. Yes, rehabilitation is very important. Chovola banaba abavudde South Africa. Also sebatwala chambers to rehabilitate them. Yes. That ones at least. But these ones from Cambodia, these ones from no, from Thailand, they have all the knowledge and they're like, we can start over. Sure, I know. They do not just come and then they just enter the society like that. We have put them tubayise ne bajja ne basoka ne baba rehabilitating ataba balina ne qualifications. Maybe they have also been dissolved in whatever kubanga basinga government ye yabajjayo. Yes, kati ngabwe nkugambye because of the underfunding, the limited funding, finger CSOs tetusobola kuleta abantu banji kwe batyo. So abatono betusobodde okuleetako tusobodde okuba rehabilitatinga ne tubaga kubanga omanyi bwe batuukeyo waliwo kye bayita grooming. Baku grooming kati bwe bajja you have to take them through a process of, like to undo what was done in them, and it takes quite some time. Chilinga nga wosobola ogamba ntino kati abo ba rebels abali balwanyisa Uganda from South Sudan and they were integrated in the army. How did they do it? I'm sure they took them through a rehabilitation and they used them against the rebels, the other side, and it has been successful. You're right. Sure. But talking to someone who wants to go and work, a lady or a girl, 25, 17 years old, hey, my God, twagalate, Julian akunyumize chichi, choyorekedde, and how can you prevent human trafficking? Kakati, fete tuliwo okuziza abantu kugenda bweru. Nedda. Okugenda bweru kyo kirungi naye ogenza otya. Kozesa emitendera emituufu. Bw'oba olabye waliwo ekintu ekitategeerekeka kinoting as a red flag. Ntino gwe bajja kuteeka wabbali kati bw'obanga twogera naawe tolina kukuba simu, tolina kukubera abeewammwe sijjo. As in, nawe weka mukama ine ekintu kyatuteeka munda muno kye bayita instinct. Oyina engeri gye weesikamu. Immediately note it as a red flag. Ate n'ekirala fuba nnyo okufuna information. Omuntu omu yagamba nti my people perish for lack of knowledge. Omanyi nti ebiseera ebingi actually tuli waliwo oba ye program eno TV eno oba endala egamba omutwe gwo gwe mwavu. Toli mwavu naye omutwe gwe mwavu. Obwavu nze the way I perceive that is obutamanya bwe butuleetedde okubeera kiki tuli. Ate era obutamanya tebukujjaako musango. Tebukujja kubanga agenda bamugambye ogenda kuyita ku airport. Yes. Era naayita ku airport ng'akiraba on a phone call. Yes. Sure. Go to this, go to tell a number, go to this and this. Era ogwe tuweebuuza. Ate no Amina olaba I have been privileged to pick some survivors okuva ku airport awo. Naye nasanzeewo sometimes I find girls who are going. True. Abagenda. Naye one of the things I noted nti
ababa kugira abo tebabakkiriza kwogera n'abantu awo. Nze that is red flag number 1, period. It doesn't matter whether you have passed at the airport or not. Nze kasta onziza okwogera. Why? You are depriving me of my right. Bagamba otuka ku kisaawe toba kugoyogera naye gwebera ng'olinda time. Beera ne banno bokka nga mugenze. Yes, nga mugenze. N'ekyokubiri bw'oba otuuseyo ne bakuggyako ebisaanyizo documents nga passport yo manya nti no kati gwe ekikyo oli at high risk to be trafficked. Julian, when you talk about that, girls in Saudi by mitendera mirungi, they have contract and stuff, but when they reach mama and the babas never jako passport, is that a red flag too? Yes. Ebitongole ebisinga obungi ebikozeseza the right mitendera, not necessarily ntino actually the bitongole are legit. Not necessarily. Ate tu olaba tuina mife ey'okugamba nti no omuntu agenza okukola tasobola kuba trafficked. That is kubanga jukira one of the forms of trafficking is domestic servitude. Kubanga kakati gwe ogenze ne bakukozesa 12 hours a day oluusi tolya contract kyeyogera si kyoli mu kukola. That qualifies to be a trafficking case. You see, even if you went under the right procedures. You see, because whatever aspect of human trafficking, it entails the act, the means, and the purpose. Ekisoka oja kubuuza yo KADAAMA. Bwe yagenda okusayininga eyo document, yasoma ebyalimu. Babimusomera anti eri mu Luwarabu. Kakati that was coercion. Akugamba agwe signinga ante ekintu kyogera bwe kiti kati goteekako omukono gwo naye tomanyi bye wa signinga. That is the means. Simple. Olwo bakole ki? Kyetufa tugamba nti no mwetabe nnyo okutegeera amagezi bakita amagezi bwe bulamu amagezi kiki. It's very important to be well equipped with information nga tonagenda. It doesn't matter how desperate you are. Bw'olaba ekintu nga olaba kiriko red flag kyewale, you can always have other options. Right. Yes. Noza muwolede abali ku Salam TV bw'olaba ekintu n'okyekengera munnange buuza. Bw'oba tokimanyi buuza. Noonya amagezi kuba omuntu omugezi ate yawangula. Omugezi yekkubo. Twetwogera ku human trafficking oba kikukusa abantu kikyaliyo nnyo era njagala mukyala Julian ate we yakakyalekeka. Abatulaba njagala kubeyanza mwebale Salam TV okutuhostinga akatalekeka. Njagala twekuume, let's have all the information that we can before we go. But nekyokubiri nze mbadde nkubiriza gavumenti nti reviewing the Prevention of Trafficking in Persons Act. Eteekemu component ya online exploitation kubanga since it's still an act or a regulation basobola okugigatta okuteekamu that component. Yes, and also nechala twadde tukubiriza government nayo etuyambe to be able to give us the space to conduct, maybe, let me say, research. Kubanga awatali research, waliwo cases ezigenda unreported, waliwo information that goes underreported. So, webavaayo neba conducting these kinds of research and studies, abantu bajja kumanya. Ate not just conducting it, but also disseminating it in the communities. Okay, noza mubiwulidde si byangu tebiwooma, but at least oba oyina kyoyizeemu okuva gye twatandikidde paka ate ku nkomerero. Program obulamu bwa KADAAMA bakunnyonnyodde nti human trafficking Ngeri ate kati enkuba mpya. Essaawa zino buli alina essimu eyamuseereza weegendereze. Application yonna ejjako tomala ganyigamu bw'ate munnange kazze ngenda kuwangula ebintu ebyo mu byegendereze. Batugambye nti
abakukusa ate baguddewo amaaso amapya naawe ggulawo agago munsikirize ku wano olunaku olwaleero atakumira mpeera bankuumire musule bulungi mweraba nze Nabukenya amina